mu of x minus y all over norm of x minus norm of y. Àbí? Bẹ́ẹ̀ sà. So tí ó máa túmọ̀ sí wípé lambda n plus 1 into the norm of ax minus ay is less than or equal to mu norm of x minus y. Àbí? Bẹ́ẹ̀ sà. Okay. So that is norm of ay, ax minus ay is less than or equal to mu over lambda n plus 1. mo try láti gbé kíní ẹ̀ lọ sókè. Nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ ẹ̀kẹ́ ti get ẹ̀ báyẹn since Bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ mo sà. ti ń divide both side by lambda. Ó máa jẹ́ Bẹ́ẹ̀ni, mu over lambda bẹ́ẹ̀ni, n plus But 1 kíní yóò fẹ́ lọ norm of sókè mi ò mọ̀ bí mo x ṣe lè minus gbé lọ Okay, sókè láti bí. norm of x ó minus ti yé mi, minus 1. ó ti yé mi. So ìyẹn náà substitute nǹkan tá a get in sin bí kíní ṣe jẹ́ sin ṣe mọ̀ pé in that case I think it should be AWN AYN kankan or Bẹ́ẹ̀ni. something whatever it is. Bẹ́ẹ̀ni. But nǹkan tó ń ṣe ń sìn ní instead tó fi máa jẹ́ L into this guy ó máa jẹ́ mu over lambda n plus 1 bí wá of that thing. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah. So I'm closing mine now so you can proceed if there's another question you want to ask. Yeah, ibi tó Ẹ share tí mo dẹ. Ó yẹ wá ìbéèrè share tí screen a yẹn súnmọ́ padà pé- èmi fẹ́ béèrè question mine sìn. Okay, ẹ jẹ́ n share padà. Ẹ ti rí báyìí. Kò tí sure. Yeah, so now boundedness na fẹ́ prove ní lemma 3.4 yìí. Right, the first step yẹn clear sí gbogbo wa bọ́n ṣe get 9 clear Bẹ́ẹ̀ni, lemma 2.2 okay. Bẹ́ẹ̀ni. Now wọ́n proceed pé bẹ́ẹ̀ni. so bọ́n yẹn ṣe gbogbo ilé ìwé wa dé ó clear àbí? Ó clear. Ó clear. Only Mo recalling get that it. yn equals that by lemma 2.3 ṣé Model lemma 2.3 projection application bẹ́ẹ̀. yẹn clear náà? Projection Ó ló clear? Yeah. Bẹ́ẹ̀ni, ó clear. Wọ́n lo bẹ́ẹ̀ni sà. Okay, so let's go Òun ò for dé. it. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni inequality yẹn? Negative tó wà ń bẹ̀ ni wọ́n fi sọ Projection. bí Exactly. wọ́n fi sọ So inequality less or equal the to. positive. So yẹn continue on. Now, on substitute yẹn sínú on combine 10 àti 9 nǹkan tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ previously. Ṣé ti rí bí combining 9 and 10? Yes, sir. So third step ibi tó ní equality yẹn gan kò ń ṣe equality lè kó wà ń bẹ̀ less or equal to lè kó wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah. Ṣé rí pé gbígbà tá a lọ ṣe kíní ẹlẹ́ẹ̀kan a sọ pé lambda n plus 1 is less or equal to kíní kan ni. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Get. Bẹ́ẹ̀ni, So sir. tá a bá ti substitute in so less ó yẹ kó sọ kíní ẹ̀ di less or Less equal to than nine. lẹ́kọ̀ọ́ wà lọ́tọ̀. So Wọ́n ti sọ bí now ní ṣe jẹ́ kò ń ṣe early yẹn níbi algorithm yẹn wọ́n ti prove ẹ̀. step size yẹn update step size yẹn ló ti wá níbẹ̀ nìyẹn ti wá. Now nísàlẹ̀ ìsìn tẹ́ bá wo step tó tẹ̀lé equality eléyìí tó tẹ̀lé yẹn expression àkọ́kọ́ expression kejì wọ́n repeat ara wọn yẹn kò sí nǹkan kan tó yàtọ̀ àbí? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Even dé kẹta náà so ẹlẹ́ẹ̀kẹrin yẹn èyí tó jẹ́ minus 2 lambda n yẹn náà ti separate sí méjì inner product yẹn ti wá di méjì báyìí àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti ṣe addition and subtraction. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Wọ́n ṣe addition and subtraction of kí ni AP. AP yẹn ṣe. Wọ́n ti fi AP kún right side of the inner product. Wọ́n á split ẹ̀ sí méjì. Yeah, wọ́n á split ẹ̀ sí méjì. So now wọ́n wá bọ́ sí the final step wọ́n wá sọ wípé kí lorúkọ ẹ̀ méjèèjì yẹn ti lọ sí 0. Yes, sir. Àbí wọ́n estimate méjèèjì yẹn kúrò that's the word I will use wọ́n estimate méjèèjì yẹn ẹ máa rí pọ́n change kí ni ẹ̀ sí less than or equal to right. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Wọ́n combine méjèèjì tó ní yn minus wn papọ̀ n ló jẹ́ big bracket yẹn n ló wà ní méjèèjì yẹn ṣe rí yẹn. Wọ́n factor ẹ̀ jáde. So kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí méjèèjì yẹn question tí mo fẹ́ béèrè nìyẹn. N tó ṣẹlẹ̀ ní kí ló dé tán fi estimate ẹ̀. N tó ṣẹlẹ̀ sí tọ́ta àmọ́ yìí minus 2 lambda n yìí ó ní from the condition of Newton condition. Okay. So ṣé ọ̀rọ̀ yẹn clear sí àbúrò àṣìwá yẹn.
It's greater than or Well, equal to 0. And eléyìí báyìí intemi gbọ́yé ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ PIP. I might be wrong anyway, but intemi gbọ́yé ń bẹ̀ lèmi wo ni pé ṣe pé ìgbà tí tán take limit yẹn nígbà tí ẹni lọ sí infinity. No, kò tí sọ̀rọ̀ limit bẹ́ẹ̀ rárá. Wọn ti sí limit rárá. Bó ṣe move tẹ bá wo Zn minus p square expansion Zn minus p square yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Step mélòó ló wà ń bẹ̀? 1, 2, 3, 4, 5. Step márùn ló wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Step márùn. Bó ṣe move láti step kẹrin sí karùn-ún tó ti truncate inner product méjèèjì yẹn là ń béèrè. Yeah, pé léyìí rational inequality problems ni eléyìí is greater or equal to 0. Exactly. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà léyìí lemma kan náà wà lókè tó sọ eléyìí náà di 0. So gbogbo lemma kan ní ìyẹn ṣe lemma. Definition operator yẹn nìyẹn. Definition operator yẹn. So ó sọ wípé x minus y comma ax minus ay is greater than or equal to 0. Ó wà positive. So since tó yẹ kó wà positive yẹn ó bí pa lè estimate numbers méjèèjì yẹn kúrò ń ló sì jẹ́ pé the last and final step less than or equal to lè bá mẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ó ti clear? Bẹ́ẹ̀ni. Ìwà clear, fine. Okay. So then we need limit yẹn ṣe problem ọba yẹn. Òun náà sọ fún wa wípé nǹkan tó ń wà níbẹ̀ yẹn is a positive number. Yes, sir. Nǹkan tó ń túmọ̀ sí ní estimation 12 yẹn. So with that, ó mì wípé a lè estimate kìíní again. Ta fi máa get Zn minus p square will be less than or equal to Wn minus p square. Yeah, mo ní question kan níbàyí. Ṣé ó ní lemma kan tó prove eléyìí sir? To prove kìíní yẹn. That limit of this one is positive number. Limit of èwo? Limit of 1 minus lambda n square mu square over lambda n. Kò sọ̀rọ̀ lemma kankan bẹ́ẹ̀, there is no lemma. Nǹkan tó ń sọ yẹn sí pé bí n ṣe ń lọ sí infinity. Yeah, bí n ṣe ń lọ sí infinity. So lambda n square over lambda n square plus 1 yẹn máa jẹ́ 1. Because ọmọ méjèèjì jọ converse to the same limit ni. So tó bá dẹ̀ ti kúrò cancel ara wọn, ó máa kún mu square. And mu is a number in 0, 1. Tó bá ṣe ń square, ó máa reduce sí. Tó bá subtract from 1. Ó máa jẹ́ fún a positive number always. So which means pé o lè rí a number kan nínú natural number such that that difference will be a positive number. So since the limit fún any number kan tó wà greater than 0 as n goes to infinity, ó mì kó a lè rí number kan nínú àwọn natural number such that that difference tó wà ní big bracket yẹn ó máa fún any positive number. Yes, sir. So, mo rò bóyá part yẹn ti clear. Ó ti yé. So, then 13 náà ó follow from yẹn straight away, àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n band the Wn minus p náà. Yeah. Àti band Wn minus p, ibo náà ti band ẹ̀. It only became banded in 14. Àfi Wn minus p, àfi band Zn minus p. From nǹkan tá a ti ṣe previously bá nínú 11, where is that? Just before this 12. Ìbọn yẹn láti rí. 11, sir. So. Then all definition Wn yẹn náà. Ó lálò fún 14. So, and you're seeing something there. Nínú 14 yẹn, ẹ máa rí pé ó break sí, wọ́n lo kí la sọ pé à ń lò mẹ́, kí náà lò mẹ́, wọ́n lo triangular inequality. Láti break it. Láti break it, Ben. So lẹ́yìn ìgbà tán break it tán, eléyìí ìyẹn wà trivial. Beta n multiplied by ìyàrá introduce just beta n. Exactly. So that one is trivial, right? Ben. So wọ́n wá sọ pé from the condition that eléyìí lọ sí 0, this is part of the condition. Alpha n over beta n multiplied by that product wọ́n sọ pé ó lọ sí 0. Bó convert sí 0, ó mì pa lè rí constant kan such that that product is less than that constant. So instead of now having beta n times clinical and 14, and to replace value by that m1. Yeah. So which means we have bounded Zn minus p as well. So what I show 13 Zn minus p who are less than Wn minus p. And now we have just established that Wn minus p is less than Xn minus p plus beta m1. So and that's how they got 16. Now that is now substituted into the definition of the sequence itself. Yeah. So
So I'm more about that. Ṣe really àbí? bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lo line segment láti expand the On second the kini convexity of norms. convexity. Convexity of norms on the second line here. Definition last on the first line. Beta nf of xn plus 1 minus beta n. Here we're going to definition xn plus 1, then minus p retains itself. But the convexity of norms on lo tẹ̀lé kí lorúkọ yẹn. And that can only come to play when you have a linear combination or convex combination, so to say. Tabani convex combination náà la lè lo convexity of norm bẹ́ẹ̀. Then the third step is kí ni third step yẹn? So ìgbà tí wọ́n lo convexity of norm yẹn tán wọ́n á lo property fixed point àmọ́ pé f of p yóò mọ dọ́gba pẹ̀lú p so wọ́n fi change p yẹn sí f of p. No. Add and subtract. Add and subtract ló jẹ́ yọ̀ ń bẹ add and subtract ni. We add and subtract f of p. Okay, minus f of p. Minus f of p plus f of p. Ẹ máa rí pé ibi first inequality yẹn, first less than or equal to yẹn, I can break norm into two, right? Yes, sir. Yeah, triangular inequality. Yeah, I break it into two. Now, next step, ẹ máa rí pé 1 minus beta n into zn minus p ohun ò change. Nǹkan tó change ni pé beta n into fxn minus p yẹn ti change. So nǹkan kan tún wọlé síbẹ̀ àti fi addition minus f of p plus f of p sí. So àwa tún break òun náà. Ṣé ibẹ̀ yẹn ti clear wá yẹn? Bẹ́ẹ̀ sà. Bẹ́ẹ̀. Step tó wá ló tó tẹ̀lé kí ló tún change? First expression nìkan ló change. Kò sí Lipschitz. Okay. First expression yẹn nìkan ló change, and that we have used the definition of exactly. We have used the property of contraction there. Okay. So àti lo property contraction man. So that k is a contractive constant. Yeah. That's a number between 0 and 1. 0.1. So there at the xn minus p ti jáde mẹ́. Then from 16, xn minus p kan náà wà 16. I change, I substitute. If you go to the next step, I substitute xn minus p yẹn fún zn minus p as well. Yeah, that's the next step. So substituting 16 into 17, ó fún wa ní nǹkan tá a get yẹn. Okay. One question kan níbi báyìí o. Go ahead. So níbi ìtàdé náà níta. So first one yìí, ibi báyìí wa, but I substitute to 16 to 17. So ibi báyìí ká get 1 minus beta n and beta n m1. Lè kó wà níbi báyìí. Níbi second term. Second term. Yes, sir. Second term. Èwo ni second term? Níbi sn plus 1 minus p. After substituting 16 and 17. Stop, Dr. Abdulgafar, stop. Okay. I want to write it out. Okay, sir. Those two things that are in. What more expand? 1 minus beta n here. I'm a ring bóyá nǹkan tó ń sọ correct, bóyá nǹkan tó ń ṣe correct we see. All right, sir. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ is xn plus 1 minus p is less than or equal to beta n kappa xn minus p plus 1 minus beta zn minus p plus beta n f of p minus p. And then we've already shown that zn minus p is less than or equal to xn minus p plus beta n m1. So substituting, we're going to have combining this and this, we're going to have beta n kappa xn minus p plus beta n m1 or 1 minus beta n into beta n m1 plus, okay, info. Okay, so plus beta n f of p minus p
plus 1 minus beta n into xn minus p plus beta n m1. Ilé clear àbí? bẹ́ẹ̀ sà. So àwọn ilé méjèèjì yìí ló jọra wọn. So I put them together. Bẹ́ẹ̀ We have 1 minus beta n plus beta nk. Ó dà pé ẹ̀rọ kan wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Beta nk into xn minus p. Eléyìí báramu báyìí. bẹ́ẹ̀ sà. Then plus beta ni beta n 1 bí yeah, into mo lè norm kọ of eléyìí papọ̀. M1 àti norm of f of p minus p. 1 minus beta n, ó yẹ kó multiply eléyìí náà àbí? It's supposed to multiply this 1 minus beta n and beta n. So, but it's a number less than 1, so we'll estimate on table. So I can have this, and this is going to be 1 minus beta n into 1 minus k. Yeah. Then norm of xn minus p plus beta n into m1 plus norm of f of p minus p. Okay, then mo lè kọ eléyìí since tó yẹ pé mo fẹ́ kọ as a number. Mo fẹ́ kọ as a number. Mo fẹ́ kọ by 1 minus x into a number plus x into a number. So I can write this now as this is 1 minus into minus in base beta n into 1 minus k. Eléyìí ti ní beta n already. Kí mo ní láti introduce it, just multiply it by what? 1 minus k. So I can write this guy now as beta n into 1 minus k over 1 minus k into m1 plus norm of f of p minus p. So that's nǹkan tó fi kún side yẹn nìyẹn. So it's 1 minus eléyìí, this guy, plus eléyìí. So I don't know where the error àbí nǹkan tí wọ́n sọ tí wọ́n rí. I don't know where it is. no, So okay, from what you did sir, yeah. So mo rí pé ẹ ti estimate bí báyìí, mi ò estimate ẹ ni, mo fi open direct tèmi ni. So ó ṣe rẹ̀ ni. Okay, so ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Now, kí n ṣe share screen yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi gbogbo ohun àjọ ń tẹ̀léra wa báyìí. Kò sí nǹkan kan tó lé ń bẹ̀ mọ́ báyìí. Ó ń clear. Bẹ́ẹ̀ sà. Okay, so ìyẹn parí. Yeah. So I think that settles the ọ̀rọ̀ ti boundedness yẹn parí kúrò níbí, àbí? Boundedness. Bẹ́ẹ̀ni. So the next thing lemma tó establish sí ni pé wọ́n fẹ́ show pé tí a bá ti rí point accumulation point kan. Sẹ́ni bá wa the last step yìí sà. The last step. The boundedness yẹn. Remarks yẹn. Tó bá ti nírú nǹkan tí mo kọ yẹn, nǹkan tí mo kọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, tá a rí 1 minus something, 1 minus x. Ẹ bá mi gbé síbẹ̀ gé. Ẹ bá mi sọ mo fẹ́ share àbí mo fẹ́ mo fẹ́ share. Wọ́n fẹ́ kọ̀ọ̀kan. Okay. Bàbá nìkan báyìí. 1 minus ax plus ay. N tó clear jù ni pé ká sọ pé nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ is z. So n tó túmọ̀ sí ni pé z will be less than the maximum of a and y. X and y rather. The maximum of x and y. So the moment tó bá ti nílò nǹkan báyìí, n tó túmọ̀ sí ni ẹ̀. Okay. Tó bá ti lè express nǹkan báyìí o, then it means this number will be less than the maximum of these two. Now, in that situation, this is what you had. 1 minus beta n into 1 minus k. This multiplying xn minus p. Then plus beta n 1 minus k. 1 minus k. Multiplying m1 plus f of p minus p all over beta on 1 minus k. So tá a bá lo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbí
A is the same thing as this guy here. Yes, sir. So ó mean pé what that value xn minus 1, xn plus 1 will be less than the max of xn minus p, then m1 plus f of p minus p all over 1 minus k. Okay, so if you do induction on this, the Gaussian induction, so this will be less than the maximum of maybe x naught minus p, comma, m1 plus f of p minus p all over. So to me, the sequence is bounded. Yes, sir. So pattern is clear, abi? Oh, yes, sir. Mo ti share screen pẹ̀lú. Okay, so the next thing tó ń ṣe ń bẹ̀ ń sìn tẹ́lẹ̀ kó tó ipá ń separate by nǹkan tó fà tá a fi ń separate àwọn kìíní ẹ̀ tó ń jẹ́ kékeré before a máa prove gbogbo ẹ̀ just one theorem máa establish boundedness ń bẹ̀ prove solution set ń bẹ̀ àti gbogbo everything just one theorem ní tẹ́lẹ̀ but àwọn èèyàn ń complain pé àwọn proofs yẹn ti ń gùn jù so that's why I'm saying separate. Okay, first jẹ́ kí n kọ́kọ́ prove boundedness lọ́tọ̀ kí n prove solution set lọ́tọ̀ then kí n prove convergence mi lọ́tọ̀. Now here it has been separated into those three. The very first thing was to prove the boundedness, and that we have established it. And tẹ́ bá gbàgbé mo sọ pé tó bá fi ń lè jẹ́ viscosity láti ibi tán ti bẹ̀rẹ̀ the proof of xn plus 1 minus p yẹn kò change, it's the same thing. Tó bá fi lè jẹ́ pé ẹ fẹ́ fi viscosity kún method yín láti fi lè get a strong convergence ìyẹn o it's just straightforward ugly but similarity kò ní àti gbogbo kẹ̀kẹ́ lọ copy direct ìyẹn ò le rárá. The only thing ni pé àwọn ìkú tó ń bọ̀ yẹn ìbẹ̀rẹ̀ ti ń lo property operator tẹ̀ bá ń dì pẹ̀lú addition and subtraction máa wọlé gbogbo so all those things you need to find out nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ so that's fún yẹn. Now for solution set yìí nsìn you can see the hypothesis says assume that wn and yn tẹ́ bá padà lọ wo wn and yn yẹn ẹ máa rí pé a sọ pé tá a bá fẹ́ get solution variational equality wa yẹn difference sequence méjèèjì yẹn gbọ́dọ̀ lọ sí 0. If you go back to the algorithm, you are going to see that yn is pc of wn minus lambda n awn. Yeah. A sọ pé láti lè get solution yẹn a jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ establish limit pé yn minus wn has to go to 0. And if you see the next sentence yẹn náà ó tún confirm ọ̀rọ̀ yẹn. That's why if yn, yeah. So I need láti establish pé limit of yn minus wn ó lọ sí 0. That's why you see that in that lemma, they have said you should assume that those sequences are that, and that the difference between them goes to 0 as n goes to infinity. So lemma 3.5. Okay. Lemma 3.5. Lemma 3.5. Okay. Now that's not all. Wọ́n sọ pé ká assume pé àwọn any sequence tó wà generated nínú algorithm yẹn such that that limit holds. Wọ́n sọ pé TWNK tó bá converge sí some accumulation point Z0 nínú H ó mì pé that Z0 yẹn ó wà ní solution set wa nìyẹn. Solution of variational inequality. Exactly. Tá bá fi lè rí so tó túmọ̀ sí ni pé tí sequence wa yẹn tá bá fi lè rí pé converge weakly sí nǹkan kankan tá dẹ̀ tún lè rí pé wn minus yn ó lọ sínú 0 àjẹpá àti arrive sínú solution sequence wọn yẹn converge sínú solution weakly sínú solution yẹn ni sí solution set problem yẹn ṣé ọ̀rọ̀ yẹn clear. Bẹ́ẹ̀ sà. Yes sir. Àbí kí n tún sọ. Ó clear sir. Nǹkan tí result yìí ń sọ fún wa ni pé tá bá fi tí sequence méjì kan wà tó fi jẹ́ pé òun náà ni àwọn sequence wn and yn according to the definition of xn plus 1 nínú 3.11 tó wá jẹ́ wípé as n goes to infinity their difference goes to 0. Tó bá tún wá jẹ́ wípé
ìkànnù wọn yẹn tó ń ṣe WN o tó bá fi lè converge converge weekly o a jẹ́ pé point to converge weekly sí yẹn ó wà ní solution set wa nìyẹn. solution. Yeah. Yeah, so kó wà ní solution set. So wọ́n sọ wípé now the proof, just look at the proof, it's as simple as that. By the hypothesis of dilemma a máa rí pé YNK náà lọ sí Z0. Why? kí ló ń tí YNK máa lọ sí Z0? torí ẹ mọ̀ pé W is equal to Y wọ́n dẹ̀ ti sọ pé W converge weekly to Exactly. Z0. So Yeah. WN minus YN ó lọ sí 0 tó fi lè lọ sí 0 ni wípé tí WNK bá convert sí YNK náà convert sí bẹ́ẹ̀ ni ló fi lọ sí 0. Yeah, wọ́n dẹ̀ sọ pé YNK convert sí Z0 ó mì pé by WN minus YN tó fi lè jẹ́ 0 ó mì pé YNK náà ó náà gbọ́dọ̀ lọ sí 0 ni. So ó gbọ́dọ̀ sí Z0. Now I want to say since A is monotone, then by the definition of YNK and applying lemma 2.3, kí ni lemma 2.3 tó ń apply bẹ́ẹ̀? Wọ́n ti apply projection. metric projection. Yeah. Then So wọ́n sọ pé that implies that wọ́n flip it around instead of it just greater than or equal to 0, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ from 0 is less than or equal to now, àbí? yeah. Yes, sir. So wọ́n wá pín kíní ẹ̀ sí méjì. Plus or minus W. Yeah. And the start to No, plus. ṣe plus or minus kankan. Wọ́n kàn pín nọ́ọ̀mù Wọ́n sí kàn pín sí méjì. méjì ni, sir. Okay, mi ti ṣe bẹ́ẹ̀ ti dé second step ni now. No, first step last First step. wọ́n pín kíní ẹ̀ sí wọ́n pín sí méjì, wọ́n pín nọ́ọ̀mù ẹ̀ sí méjì. Ibi tí operator wà in one bracket, Yeah, ibi táwọn sequences wà in one bracket. Wọ́n multiply. Multiply nǹkankan, wọ́n separate kíní yẹn into two inner products. Ibi tí operator wà ó wà ní right side. Eléyìí tó wà ní left side yẹn sequence lásán ló wà níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sir. Then in the second step, wọ́n ṣe addition and subtraction. See which of the inner products. Second term yẹn. The second inner product. The second inner product, the inner product on the right, yeah, ó ní operator. Nínú títò ní operator yẹn gan náà, kí náà ṣe ibo náà ti ṣe addition and subtraction. Ibi ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n ṣe sí second, yeah, wọ́n ṣe sí second. Z minus YNK, exactly. Now, wọ́n wá sọ pé it's less than or equal to in the next kí ni ìtumọ̀ kí ló tán fi sọ pé less than or equal to ń bẹ̀. Kí ló dé táyìn rò kan ṣe sọ pé less than or equal to? Because wọ́n ti gbé because WNK yìí níbi second term yẹn A of WNK, so ó ti because WNK ó weekly converge to sí Z, so wọ́n lè ti gbé wá sí bíbá yìí, so ló fi Z. Irọ́ ló ń gbà, ṣọ̀tàn sọ yín correct. Nǹkan tó ń ṣe mẹ́rin arúmọjọ́ wà mẹ́rin ó ti dàrú mẹ́rin náà lójú wà irọ́ ló ń ṣe. Nǹkan tí mi rò nìyẹn sà. Ok, irọ́ nǹkan tó ń sọ correct sir. Ok sir. Mo tó ṣe dẹ̀ ti yé mi, so mi ò tí fẹ́ sọ̀rọ̀. Tó bá yẹ pé tí Malam kìíní sọ yẹn ó mìíràn ká ní ZNK náà níbẹ̀ kò ní jẹ́ Z lásán. Z0 ló yẹ kó jẹ́. Z0 ṣe kọ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀. N tó ń sọ tó bá ń tẹ́ pé nǹkan tó ń sọ correct, it should be Z0, but it's not. So mo fẹ́ kẹ́ figure out, èmi náà kọ́kọ́ rò pé error wà mẹ́, but mo ti padà rí nǹkan tó ń ṣe mẹ́. Ẹyẹ kí tó ń wò dáadáa náà. Torí pé tẹ bá wò wọ́n fi less than or equal to C, and then wọ́n ti sọ kankan lókè láti ibi ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó kọ Z0 in C since A is monotone. So ibo náà ti lo definition monotonicity ohun gangan la ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ yẹn, òun ni mo ṣe ń sọ pé ìyẹn mo ṣe padà rí pé mo ṣe rọ̀. Okay sir. Ṣé ó ti yé abẹ́ ti get here? Ó ti yé. Do you want me to show you? Èmi ò tí get here. Ẹ tún mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé fún last option pé assumption pé he jẹ́ monotone yẹn bet. Yes. Wọ́n dẹ̀ sọ pé kíní ẹ̀ wà less than or equal to. Wọ́n less than or equal to just check kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Ó ní pé tẹ bá wo bí equality yẹn àti ti third one yẹn ẹnu kankan tó change ni pé ibi WNK yẹn change sí Z. Z bẹ́ẹ̀.
So step to change yẹn ẹnu bí tó change yẹn so kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn gbogbo mo fẹ́ ni mo sọ pé kẹ́ figure out. So tẹ́ bá wá get ẹ ẹ lo definition kí lorúkọ ẹ monotonicity. Now let me show you that because if it is monotonicity solution set wọ́n bẹ ṣe máa rí nìyẹn. But now, how did they arrive at that? That is what we have to figure out. So, let's stop. Okay. I hope I'll be able to get what they have written. Tẹ́ bá lè fi style wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́dọ̀ yín mẹ́rin náà lè jẹ́ mọ́. Okay. Mo fẹ́ kọ́ exactly the way wọ́n ṣe kọ́ yẹn. So, n tó wà ń bẹ̀ ń sìn, I think should be ZNK, is it ZNK? WNK minus YNK, comma, Y minus YNK plus AWNK, comma, Z minus WNK plus AWNK, comma, WNK minus YNK. So that's going to one million. Now, also pé ó wà less than this guy now plus AZ, comma, Z minus WNK plus this guy. Let's repeat that. Now, monotonicity condition sọ wípé AZ minus AWNK, comma, Z minus WNK will be greater than or equal to 0. Don't túmọ̀ sí wípé AZ, comma, Z minus WNK minus AWNK, comma, Z minus WNK is greater than 0. So, don't túmọ̀ sí pé AZ, comma, Z minus WNK is greater than or equal to AWNK, comma, Z minus WNK. Tàbí ká sọ pé eléyìí tó wà left yìí ó wà less than ti right àbí AWNK wà less than eléyìí so mean pé eléyìí sìn a lè replace it by and that place tó jẹ́ equal to máa di less than or equal to because so ti clear báyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sir. Now. Ó ti yé now. Ó ti pẹ́ tèmi gan náà ti ṣe nǹkan tó jọ mọ́ monotone ń lò jẹ́ kí n tètè figure out and that's exactly what I'm saying about working on those things. Ben. Okay. Bá a ti ṣe ń sìn tẹ́ bá rírò ẹ̀ ń gbà mí kò lè dà yín láàmú rárá. Ọkàn ó tètè lọ bẹ̀ Ben. So now wọ́n sọ pé letting k goes to infinity and applying the fact that and lambda n is bounded. So YNK minus WNK bá ti lọ sí 0. So tó túmọ̀ sí ni pé first inner product á lọ sí 0. Àbí? Second inner product yẹn Z yẹn WNK bá change sí Z naught. Ben. And third inner product yẹn náà lọ sí 0 because of the N minus Y. So ó mean pé àwọn á get the conclusion that getting that is AZ, comma, Z minus Z naught is greater than or equal to 0. Okay. So yé. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ó ti yé Ben. Inner product aláwọ̀ká lọ sí 0 because of YNK minus WNK. Inner product ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn òun náà lọ sí 0. So the only thing ni pé ZNK WNK yẹn òun máa ti convert sí kí ló convert sí ó convert sí Z naught. Yes sir. Ló jẹ́ pé WNK ti second inner product yẹn. Second inner product yẹn. So ó wá jẹ́ AZ, comma, Z minus Z naught. Greater than or equal to exactly tá bá ti switch. Now lemma 2.6 yẹn ló ń jẹ́ ká mọ̀ pé Z naught yẹn ó wá wà ní VIC yẹn. Solution. Because normal thing ni pé ó yẹ kó jẹ́ AZ naught, comma, Z minus Z naught. Nítorí kó jẹ́ gangan nìyẹn. But lemma 2.6 yẹn sọ pé tó bá padà rí bí báyẹn náà tó bá rí bó ṣe rí náà ó ṣì wà nínú nǹkan tó yẹ kó wà. Ẹ lọ sí lemma 2.6 kí wọ́n á fi nǹkan tí mo sọ ṣe mọ̀ pé definition pé kíní ẹ jẹ́ 0 lemma 2.6 òun rèé ṣe ti rí nǹkan tó wà ń bẹ̀
ni pé ay, y minus x star Yeah. is greater than or equal to 0 for all y. Ó dẹ̀ sọ pé x star wà nínú solution yẹn, àbí? Solution rẹ̀. Because hypothesis sọ pé x star is a solution if and If and only only if. if. Tí kíní ẹ̀ bá hold. Exactly. Yeah. But normal definition tẹ́ ẹ mọ̀ fún relational inequality gan kò yẹ kó rí báyẹn. Nítorí kó jẹ́ ni pé ax star, y minus x star. Nítorí kó wà ń bẹ̀ ni. Yeah. But pẹ̀lú lemma ìsìn náà, a tún ti rí pé tó bá tún rí báyìí náà, a ṣe tún arrive at the solution. So now conclusion lemma 3.5 báyìí. One way nìyẹn. Another way wà tó jẹ́ wípé you won't need to invoke that lemma 2.6 at all. Ọ̀nà tó ń gbé gbà ẹ̀kọ́ lẹ máa gbé gbà. Òun máa lọ direct. Tẹ́ bá ti take limit, ẹ ti arrive at the solution without even applying any lemma again. Ìkan náà wà báyìí, I think, tí mi ò bá ṣe mistake. Ó yẹ kíkan wà báyìí. Tẹ́ pé I need láti invoke any lemma again. Direct ni. Níta máa get in bẹ́ẹ̀ yẹn. Conclusion máa get in bẹ́ẹ̀ yẹn will be az naught, z minus z naught. So that way they get az naught, z minus z naught. Straight away, I need lemma. I conclude directly because z naught is in VIC. So yeah. Ìyàtọ̀ wà nínú méjèèjì báyìí. Nǹkan tí mo ń sọ sìn ni, ẹ má bínú pé mo ń dá dúró láti máa stop yín láti share. But because I want that thing to be clear to you. Mo wò gan pé sáà pé what of taba split inner product yẹn mo wò so ó yẹ kó nǹkan lè ṣe fún tí ó mọ jẹ́ inner product of az, z then minus inner product of az, z naught. So az, z. No, I need yẹn. A fẹ́ conclude ni. Ṣé mo pé definition ẹ jẹ́ kí n share, ẹ jẹ́ kí n ṣe má bínú. Okay. Pé mo ń dá dúró. Mo ti lè ṣe bá. I think bóyá kí n ṣe lè lẹ̀. Okay. Ṣé mo pé kí lorúkọ ẹ̀ relational inequalities to find the point. Sorry. S. To find x in C, right? Yes, sir. Such that ax, y minus x is greater than or equal to 0 for all y in C. Tá a bá ti lè get nǹkan báyìí, a ti mọ̀ pé x yẹn o solution ó jẹ́ solution. So the moment we have this, then it implies x is in the solution set, maybe VIP of A, C, for instance. X is in that solution set. Now, tẹ́ bá wo ibi tán get mẹ́rin, tán get az, z minus z naught is greater than or equal to 0. Eléyìí ò tí sọ fún mi pé ó wà ní solution, because tí máa fẹ́ jẹ́ kó wà ní solution tó yẹ kí n get gẹ́gẹ́ ni pé az naught, z minus z naught. Àbí? Ìyẹn ni ó show fún mi pé z naught ó wà ní solution set. Ó wà ní VIP yẹn. Ìyẹn eléyìí ló lè show mi bẹ́ẹ̀. Nítorí mo gbọ́dọ̀ get it. But nǹkan tó get rèé, tán dẹ̀ confirm, tán dẹ̀ conclude pé z naught is there. So they were only able to do that by virtue of that lemma. 2.6. Exactly. Ṣé ti get nǹkan tí mo ń try láti ta fàtí bẹ́ẹ̀? No. But mo wá sọ pé method mi wà láti prove solution set tó pé nǹkan tí máa arrive sí straight lélẹ̀. Okay, sir. Ṣé mo gbé pé ajé ní san láàrin lélẹ̀? Ajé ní pẹ̀kọ́rọ̀. Kíní kan ní mo ní pẹ̀kọ́rọ̀. San láàrin lélẹ̀. But ilé direct ni. Direct. So method kan wà tí mo lè fi prove ẹ̀ tó pé ibi tí máa arrive sí rè. Iṣẹ́ tí máa fi arrive sí ilé tí máa ṣẹ̀ṣẹ̀ tó máa wá invoke lẹ́mẹ̀lẹ́. So nǹkan tí mo ń try láti sọ ni. So that in case ẹ lè rí paper mi tó pé àwọn invoke lemma kankan wọ́n wá direct ni. Okay, sir. Ẹ ti mọ̀ pé yes, opportunity bá irú nǹkan báyìí náà tún lè wà. So nǹkan tí mo ń try láti sọ nìyẹn. All right, sir. Right. Ẹ jẹ́ n share kíní yẹn padà. So mi ò sọ pé a máa lè tẹ̀síwájú mi, ẹ jẹ́ ká parí sí ibẹ̀ yẹn. So nǹkan tí tẹ́ máa ṣe ń bẹ̀ sí ni pé ẹ tún try láti tún revise débẹ̀ again láti tún lè get ibi nǹkan yẹn. Ẹ wá fi lọ wo ti paper tongue yẹn àti the other paper méjì, algorithm 1.1 and 1.2 yẹn, ẹ wo àwọn the same thing. Look at the moves.
so kẹ́ ẹ wò ó kí ló jọra wọn kí ni nǹkan tó yàtọ̀ ní tó wà nù ilé ìsìn the next lemma 3.6 ní tó fẹ́ establish just this stuff ní tó wà bẹ́ẹ̀ you should be able to you go again ẹ tún follow eléyìí náà so ìyẹn ni next thing láti ṣe but then revision ni pé láti gbé látòkè yẹn débi tá a ṣe dé yìí so you get insane kẹ́ẹ̀dẹ̀ fi compare the same thing tó wà nínú the other two papers. Yeah. Right. Inshallah. So we meet on Sunday. Me, I travel more and be on Sunday. I'm not bad. Ọjọ́ Wednesday. So Ìkirè ni màá wà ní Wednesday. So owó ṣe ṣì ká má ṣe meeting ní Wednesday tí wọ́n. Kò sí wàhálà. Ó yé wa. Ẹ ṣe meeting pẹ̀lú àwọn Sọ́fì àti Súnmásùnmá. Ọlọ́run ṣe ọlọ́run sá. Àmín. Ẹ ṣe gan àbúrò. Ó ṣe ń bí kí tẹ̀lé yín o. Ọ̀kàrẹ̀ máa bọ̀. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún ṣe revision yẹn. Then try and follow lemma 3.6 through. So ibẹ̀ yẹn la máa ṣe ní Sunday inshallah. So ẹ wá compare pẹ̀lú other two papers yẹn. Okay. So but mo ń rò ń sìn báyìí pẹ̀lú bá ṣe make different moves ń sìn kò yẹ kó lè láti follow through fún ẹgbẹ́. So a máa mú paper mi ilé tó tún ní monotonicity condition mi so we still go there. So monotone la ṣe ń dí pẹ̀lú pseudomonotone kọ́ how will it go about pseudomonotone so but mo nǹkan tó wà mẹ́rin pé tá a bá fi lè get ilé ẹni problem pẹ̀lú yẹn náà. Yókùn náà. Yeah, so but if there is anything ẹ̀kọ́ wa kí ló ṣẹlẹ̀ bí kí ló tó wá rújú then that's where I can come in. So pípa tọ́ọ̀gì yẹn mi ò ní sá. Download the one wà nínú àwọn paper. Ẹ lè wo bí reference yẹn. Wọ́n àgbà. Mo sì lè send ẹ sí group náà. Okay, ẹ send ẹ jọ. So ẹ ṣeun, thank you for attending. Ẹ ṣe sir, jazakumullahu khairan. Thank you sir. Assalamu alaikum. Yeah. Wàlúù sá àfa ẹ send link yẹn mi mọ̀ pé èmi ti tẹ recording tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé iná tún tẹ̀ ẹ send link yẹn sí mi so that màá fi download ẹ. Okay náà record àbí. No èmi ti ń record tẹ́lẹ̀ but èyí tẹ́yìn tẹ́ o ti ọ̀fà ara ẹ̀dì tọ̀dọ̀ tèmi. So máa fẹ́ tẹ̀ra wọn sí. Okay sir, wọ́n ti gbọ́. Ọ̀dà. All right sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.